Now solve case number 1. Presently, current assets and current liabilities of a company are 16 and 8 lakhs respectively. Calculate the effect of each of the following transactions individually and totally on the current ratio of the company. For current ratio, current assets by current liabilities 16 lakhs divided by 8 lakhs 2 times. ஒவ்வொரு சேஞ்சுக்கும் தனித்தனியா என்ன இம்பாக்ட் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் கரண்ட் அசெட்ஸ் பை கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் 16 lakhs இருக்கு, 8 lakhs இருக்கு. கேஷ் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் த நியூ மிஷனரி ஃபார் 5 lakhs சொன்னால் என்ன நடக்கும்? கேஷ் குறையும், ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்படின்னா கேஷ் நியூமரேட்டர்ல 5 lakhs குறையும், டினாமினேட்டர்ல அஃபெக்டே ஆகாது. அப்படின்னா 11 lakhs by 8 lakhs, then your current ratio being 1.38 will be the answer. Second, purchase of new machinery for 10 lakhs on a medium term loan from bank with a 20% margin. இப்ப சொல்லுங்க, current assets by current liabilities 16 lakhs, 5 lakhs divided by 8 lakhs இருக்கு. இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு? 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு அசெட் வாங்கி இருக்கிறீங்க. அதுக்கு என்ன சோர்ஸ்? மீடியம் டர்ம் லோன். அசெட் அக்கௌண்ட் டெபிட் 10 lakhs, அதுக்கு லோன் 80% வாங்கி இருக்கிறீங்க. 20% மார்ஜினா கையில இருந்து கேஷ் எவ்வளவு கொடுத்துருப்பீங்க? 2 lakhs. அப்ப லோன் 8 lakhs. ஓகே, லோன் 8 lakhs. இப்ப என்னாச்சு? கேஷ் ஒரு 2 லட்சம் ரூபாய் குறையுது. அப்ப நியூமரேட்டர்ல 2 lakhs குறையும். திஸ் லோன் மிட் டர்ம் அப்படின்னு சொன்னாக்க இது கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் கிடையாது, இது நான் கரண்ட் அசெட். அப்ப இதுவும் நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் வச்சுக்கலாம். இதுவும் அஃபெக்ட் ஆகல, இதுவும் அஃபெக்ட் ஆகல. சரி, மீன்ஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸும் கரண்ட் அசெட்ஸும் அஃபெக்ட் ஆகல. ஓகே, கரண்ட் அசெட்ஸ்ல இந்த 2 லட்சம் ரூபாய் மட்டும் தான் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கும். இது ரெண்டும் வந்து நான் கரண்ட், அதனால கரண்ட்ல அஃபெக்ட் ஆயிருக்காது. Then the revised value being 14 lakhs divided by 8 lakhs. The ultimate value being 1.75. Third scenario, payment of dividend 2 lakhs. Current assets minus current liabilities. So, dividend வரும்போது பேமெண்ட் பண்ணும்போது என்ன என்ட்ரி வரும்? டிவிடெண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க். டிவிடெண்ட் வந்து அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து என்ன சொல்லுவீங்க? ப்ரொபோஸ்ட் டிவிடெண்ட், கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ். அப்ப கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் வந்து டெபிட் பண்றீங்க அப்படி சொன்னாங்க என்ன ஆயிடும்? கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் குறையும். ஸோ 16 lakhs 8 lakhs இருக்கு. டிவிடெண்ட் டெபிட் பண்ணீங்கன்னா டிவிடெண்ட் எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் குறையும். பேங்க்கும் 2 lakhs கிரெடிட் பண்ணீங்கன்னா கரண்ட் அசெட்ஸும் 2 lakhs குறையும். Revised value being 14 lakhs divided by 6 lakhs, then the value being 2.33. Then the last one, receipt of shipment of new materials at landed cost being 5 lakhs. Fourth, current assets by current liabilities, against which the bank finance obtained is 3 lakhs. Bank finance ஒரு 3 லட்சம் ரூபாய் வந்திருக்கு. அப்ப ஏற்கனவே எவ்வளவு இருக்கு? 18 lakhs divided by 8 lakhs இருந்துச்சு. சாரி, 16 lakhs divided by 8 lakhs இருக்கு. 16 lakhs divided by 8 lakhs இருக்கு. Clear? இதுல இன்வென்டரி வந்திருக்கு நியூ மெட்டீரியல்ஸ். என்ன வேல்யூ அது? 5 lakhs. அப்ப ஸ்டாக் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு 5 lakhs. ஓகே,
அதுக்கு against which the bank finance obtained is 3 lakhs bank finance அதாவது ஓவர் டிராஃப்ட் மாதிரி வாங்கியிருக்கிறாங்க. அப்ப டினாமினேட்டர்ல கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. டினாமினேட்டர்ல கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. It is assumed that இந்த 5 lakhsக்கும் 3 lakhsக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் 2 lakhs வந்து பெய்டா இருக்கலாம், கேஷ் பெய்டா இருக்கலாம். இப்போ கேஷ் பெய்டா இருந்துச்சுன்னா டினாமினேட்டர் நியூமரேட்டர்ல 2 லட்சம் ரூபாய் குறைஞ்சிருக்கும். We assume that 2 lakhs is paid like. Okay, the ultimate value being 19 lakhs divided by 11 lakhs, 1.73. Last question, எல்லாமே சேர்த்து வந்திருந்தால், எல்லாமே சேர்த்து நடந்திருந்தால், $16 lakhs divided by 8 lakhs. First situation la minus 5 lakhs. Second situation la numerator la minus 2 lakhs. Third situation la numerator la minus 2 lakhs. Fourth situation la minus 2 lakhs numerator as well as denominator 2 lakhs. Fourth situation la numerator la plus 5 minus 2, denominator la plus 3. It is actually 8 lakhs. It is 8 lakhs. And tell me the ultimate value. 16 minus 10 lakhs numerator value divided by 9 lakhs. Then the ultimate value being 1.11 will be the current ratio. Clear? இந்த பார்ட்டுக்கு என்ட்ரி மாதிரி போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்க. பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது ஸ்டாக் அக்கவுண்ட் டெபிட் 2 creditors 5 lakhs and அதுக்கப்புறம் இது பேமெண்ட் பண்ணணும் கிரெடிட்டர்ஸுக்கு. கிரெடிட்டர்ஸ் அக்கவுண்ட் டெபிட் 2 பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் மூலமா 3 lakhs கொடுத்துட்டேன். பேலன்ஸ் வந்து கேஷ் மூலமா பேமெண்ட் பண்றேன் 2 lakhs. இதுல எதெல்லாம் கரண்ட் அசெட்ஸ்? இது கரண்ட் அசெட்ஸ். கிரெடிட்டர்ஸ் மியூச்சுவலி கேன்சல் விட்டுருங்க. பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ், இது கரண்ட் அசெட்ஸ். 5 lakhs பிளஸ் 2 lakhs மைனஸ், அதான் இங்க போட்டிருக்கிறேன். கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஒரு 3 lakhs எக்ஸ்ட்ரா ஆகுது, அது டினாமினேட்டர்ல போட்டிருக்கிறேன். If you have any confusions, now you'll be able to understand this ratio, this journal entry. Solved case number 1 is over. If you have any doubt, you can ask me. Come on, make it faster. A partial list of trend and common size percentage for ABC Limited is given. Okay. Determine the missing trend and common size percentage ன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க.
காமன் சைஸ் பர்சன்டேஜஸ் க்ளோஸ் பண்ணலாம். காமன் சைஸ் என்ன அர்த்தம்? சேல்ஸ் 100 வச்சுக்கணும் இல்லையா? சேல்ஸ் 100 சொன்னால் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு எவ்வளவு இருக்கணும்? ஜிபி கொடுத்துருக்காங்க. சேல்ஸ் 100 ஜிபி 40, அப்ப இது எவ்வளவு இருக்கணும்? இட் ஷுட் பி 60. அதே மாதிரி இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 100 ரெண்டும் தெரியல. கிராஸ் ப்ராஃபிட்ல இருந்து ஆப்பரேட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் லெஸ் பண்ண நெட் இன்கம், அப்ப ரிவர்ஸ்ல போட்டீங்கன்னா கிராஸ் ப்ராஃபிட் ஷுட் பி 35, அப்ப இது 65 இருக்கணும். இது காமன் சைஸ் பர்சன்டேஜ் போட்டாச்சு. காமன் சைஸ் பர்சன்டேஜ் போட்டாச்சு. 2% போன வருஷத்தை காட்டிலும் இந்த வருஷம் எவ்வளவு சேஞ்ச் ஆகுதுன்றதான் 2%. Is that okay? Now சேல்ஸ் வந்து போன வருஷத்தை காட்டிலும் இந்த வருஷம் கம்பேர் பண்ணா 120%. காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு போன வருஷத்தோட கம்பேர் பண்ண இந்த வருஷம் எவ்வளவு இருக்கு? 60 பதிலா 65 இருக்கு. அப்ப 65 by 60 into 100 போடுங்க. into 120 1.2 எவ்வளவு வருது? 110 130 வருது. 1.2 போட்டா current year 60, okay. 60 by 65. Yeah, then 110.76. இந்த 1.2ங்கிறது என்னன்னா, போன வருஷத்துக்கு இந்த வருஷத்துக்கு சேல்ஸ் வந்து 120% இருக்கு. அப்படின்னு அர்த்தம், ட்ரெண்ட் ஃபார் சேல்ஸ் பீயிங் 20% மோர். சேல்ஸ் போன வருஷத்தை காட்டிலும் இதுதான் குழு. அப்ப மிச்சம் எல்லாம் நார்மலா கால்குலேட் பண்ணிட்டு ஒரு 20% எக்ஸ்ட்ரா போட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு. அதான் ட்ரெண்ட் பர்சன்டேஜ். அப்ப கிராஸ் ப்ராஃபிட் ஆன் சேல்ஸ் வந்து 35 இருந்துச்சு 40. அப்ப கிராஸ் ப்ராஃபிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 40 ஆயிடுச்சு from the 40, from the 35. போன வருஷம் 35, இந்த வருஷம் 40. இப்ப இந்த பர்சன்டேஜ்ல சொன்னா எவ்வளவு வருது? 40 by 35 into 100. 88 point something. ஆனா இந்த வருஷம் சேல்ஸ் வந்து 20% எக்ஸ்ட்ரானா அதுக்கு ஒரு 1.2 மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. இந்த 1.2 எப்படி இருந்துச்சு? இந்த ட்ரெண்ட் வச்சு கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். 1.2 120 divided by 100 is nothing but 1.2. இப்ப சொல்லுங்க. 137.14. ஆப்பரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து போன வருஷத்தோட கம்பேர் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா 20 is the current year from the base 25. ஆனா போன வருஷத்தை காட்டி இந்த வருஷம் சேல்ஸ் ஜாஸ்தி பை 20%, 20% நீங்க ஆட் பண்ணிக்கணும். 96 here. நெட் இன்கம் வரும்போது போன வருஷத்துல 10, ஆனா இந்த வருஷம் 20, ஆல்மோஸ்ட் 100% growth. ஆனா சேல்ஸ்லயும் 20% எக்ஸஸ் சொன்னால் எவ்வளவு வருது? 240. This is what about the trend percentage. போன வருஷத்துக்கு இந்த வருஷம் போன வருஷம் 100 ரூபாய் சம்பாதிச்சிருந்தால் இந்த வருஷம் 240 ரூபாய் சம்பாதிக்கிறோம். That's what about the trend percentage. Common size percentage போட்டுட்டு trend percentage கொண்டு வரும்போது you have to multiply with the sales change. Percentage of sales change multiply பண்ணிட்டீங்கன்னா you will get the answer. Solved case number 3. Solved case number 3. Online students, come and respond me. We'll move on to the third solved case.
ABC Limited finds that its operating bank balance being 1,80,000 as on 1st April 2023 has been converted it into bank overdraft of 75,000. 1,80,000 rupees bank balance இருந்தது. Okay, அது 75,000 overdraft மாறி போச்சு by the year end. From the information given below, prepare a statement show how this happened. எப்படி இது நடந்திருக்குன்னு கேட்டிருக்கிறாங்க. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லி இருக்கிறான். ஓப்பனிங்ல 180 இருந்துச்சு, இயர் எண்ட்ல நெகட்டிவ் 75 போயிடுச்சு. கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் வரும்போது கேஷ் ஃப்ரம் ஃபினான்சிங், சாரி கேஷ் இன்ஃப்ளோ அண்ட் அவுட்ஃப்ளோ. ஓகே, cash flow statement, inflow, outflow. The profit before depreciation and income tax was 2,40,000. அப்ப EBITDA, depreciation tax முன்னாடி அப்படி சொன்னாக்க அது பேர் EBITDA. During the year, income tax to the extent of 1,37,000 was paid. Okay, so என்ன பண்ணோம்? There is a payment of 1,37,500. Payment sale போட்டுங்க. Income tax paid. $1,37,500. Then dividend paid were final on capital as on this date at 10%, interim 5%. Dividend paid, final dividend as well as interim dividend. Share capital இருக்கு 2.5 lakhs இருக்கு year beginningல, அதுக்கு 10% னா 25,000. interim dividend at the end of, இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பனிங்ல இருக்கிற கேபிட்டல் 10%, இன்டர்ன் டிவிடெண்ட் 5% இந்த இயர் எண்ட். 3 லட்சத்துக்கு 5% போட்டீங்கன்னா 15,000. ரைட், 7 லட்சம் 11,20,000 ரூபாய் மாறி இருக்குன்னா என்னவா இருக்க முடியும்? ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ் வாங்கியிருப்பீங்களா? ஸோ அவுட்ஃப்ளோ ஆஃப் கேஷ், பர்ச்சேசஸ் எவ்வளோ போகுது? Purchase of fixed assets 3,70,000. Stock in trade 190, 330 மாதிரி இருக்குன்னா 1,40,000 நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிருப்பீங்க. இது எப்படி போடுறாங்கன்னா இந்த மாதிரி போடுறாங்க. நெட் ப்ராஃபிட் ஃபார் த பீரியட் 1,37,500. Sorry, 2,40,000 rupees. EBITDA being 2,40,000. நம்ம கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் போடும்போது என்ன பண்ணுவோம்? add current asset decrease, current liabilities increase, less current asset decrease, current asset increase, current liability decrease மைனஸ் பண்ணோம். அப்ப ஸ்டாக் இன் ட்ரேட் என்ன ஆயிடுச்சு?
190 becomes 330 na increase in current assets நம்ம பணம் லாக் ஆயிருக்கும் எவ்வளவு வேல்யூ 140 being minus item. Book debt decrease ஆயிருக்கு debtors 380 ல இருந்து 335 சொன்னால் 55000 குறைஞ்சிருக்கு பணம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு 45000 ஓகே. Trade creditors increase in trade creditors நம்ம பணம் நம்மகிட்டே இருக்கு 80000 plus item. Share capital increase ஆயிருக்குன்னா பணம் வந்திருக்கு inflow. Equity shares issue 50,000 rupees பணம் வந்திருக்கு. Securities premium issue பண்ணும்போது நமக்கு பணம் வந்திருக்கு. BR increase ஆயிருக்கு BR asset increase ஆச்சுன்னா பணம் வெளியில லாக் ஆயிருக்கு 7500 minus item. Then the ultimate value being 2,17,500. This will be considered as inflow of cash. Cash from operation நம்ம போடுவோம்ல அதுதான் இது. Okay, cash from operation. 2,17,500. இப்போ ஆரம்பத்தில் கேஷ் பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருந்துச்சு 1,80,000 பேலன்ஸ் in the beginning 1,80,000 இயர் எண்ட்ல எவ்வளவு இருக்கு பேலன்ஸ் in the negative side 75,000 negative overdraft பாசிட்டிவ் இருந்து overdraft மாறி இருக்கு. இப்போ இதை டேலி பண்ணுங்க. டேலி ஆயிடுச்சா? ஓகே, தட்ஸ் ஆல். ஸோ நான் ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரியே போட்டுட்டேன். புக்ல இதெல்லாம் வந்து சோர்சஸ் ஆகும், இதெல்லாம் பேமெண்ட்ஸ் ஆகும் லெஸ் பண்ணிட்டு ஃபைனலா இந்த ஓப்பனிங் க்ளோசிங் போட்டு போற ஸ்டைல போட்டுருக்காங்க. யூ கேன் கோ தட் அப்ரோச் ஆல்சோ, நோ ப்ராப்ளம். கிளியர்? Let's see MCQ questions. We try to answer some answers, some items here. Accounting ratio are important tools used by our manager, researchers, so all of the above. Net profit ratio signifies operational profitability, liquidity, big term solvency, profit to lenders. Operational efficiency. Working capital turnover means measures the relationship between working capital with what? எதோட லிங்க் பண்ணோம்? டர்ன்ஓவர்னு சொன்னா சேல்ஸ் தானேப்பா, ஆல்வேஸ் லிங்க்ட் வித் த சேல்ஸ். ஓகே, ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் டர்ன்ஓவர். ஆனா புக்ல ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ் சொல்லி இருக்கிறாங்க. ஐ ஸ்டாண்ட் வித் திஸ் ஒன், ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் டர்ன்ஓவர். ரெவன்யூ பை நெட் சேல்ஸ் பை ஆவரேஜ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் தான். அப்படின்னா எதோட லிங்க் பண்ணிக்கணும்? சேல்ஸோட தான் லிங்க் பண்ணிருக்கணும். புக்ல ஏன் போட்டிருக்கிறாங்க, நாட் கரெக்ட். இன் ரேஷியோ அனாலிசிஸ் the term capital employed refers to what? All the long term fund. Fourth one, equity share capital, net worth, shareholders funds, current assets. எது கரெக்டா இருக்கும்? net worth. Assets minus liabilities. Assets minus liabilities.
அது கூட கிடையாது. லாங் டேர்ம் ஃபண்டும் நம்ம சேர்த்து எடுத்துக்கணும் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட்னா. இருக்கிறதுல சுப்பீரியர் வந்து என்னது நெட்வொர்த் ஆர் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் மே பி சுப்பீரியர். And dividend payout ratio is what? DPS by EPS. சம்பாதிச்சதுல எவ்வளவு கொடுக்குறோமோ அதான் dividend payout ratio. So fifth one B. DuPont analysis deals with analysis of current assets, analysis of profit, capital budgeting, analysis of fixed assets. Sixth one, predominantly analysis of profit. Analysis of profit. D. B is the answer. Sixth question. So DuPont analysis சொன்னால் என்ன அர்த்தம்னா, இதான் DuPont analysis. ஒரு கம்பெனியுடைய ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி எவ்வளோ, ப்ராஃபிட் எவ்வளோ அப்படின்னா எல்லாருமே லாபம் தானே மெயின் இன்டென்ஷன். ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ் டிவைடட் பை ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ், இது அதிகப்படுத்துறது என்னுடைய இன்டென்ஷன். இதுக்கு என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குன்னா 3 விஷயங்கள் சொல்றாங்க. ஒன்னு நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ, பேட் பை சேல்ஸ். ஓகே, இது ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி. அது மட்டும் போதுமா? ஆக்டிவா இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கணும், ஆக்டிவிட்டி ரேஷியோ, சேல்ஸ் பை அசெட்ஸ். மூணாவது ஈக்விட்டி மல்டிப்ளையர். ஈக்விட்டி மல்டிப்ளையர் அப்படிங்கிறது ஃபண்டிங், அசெட்ஸுக்கு ஃபண்டிங் ஈக்விட்டி ஷேர் மூலமா எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்களோ அது பேர் ஈக்விட்டி மல்டிப்ளையர். ஸோ 3 விஷயங்களும் சேர்ந்து தான் இந்த ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி அப்படின்னு பிரேக் பண்றாங்க. யாரு? DuPont கம்பெனி இது ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணாங்க, DuPont. அதனால இது DuPont சார்ட்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டோம். அல்டிமேட் இன்டென்ஷன் வந்து ப்ராஃபிட் ஷுட் பி ஹையர் ஃபார் தி ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ், ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி, பேட் பை ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ். அந்த பேட் பை ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் அதிகப்படுத்தணும்னா அதுக்கு 3 காரணிகள் சொல்றாங்க. ஒன்னு நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ, ரெண்டாவது ஆக்டிவிட்டி ரேஷியோஸ் அதாவது அசெட் டர்ன்ஓவர் ரேஷியோ, மூணாவது ஃபண்டிங் ஃபார் யுவர் அசெட்ஸ். ஏதாவது ஒன்னு இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் இது இன்க்ரீஸ் ஆகும். நான் 3த்தையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணா இது இன்க்ரீஸ் ஆகும். இப்போ இந்த 3த்தையும் மல்டிப்ளை பண்ண என்ன நடக்கும்? If I multiply all the 3, sales denominator numerator cancel item, asset denominator numerator cancel item, ultimate answer being paid by equity shareholders funds. அதான் இது. ஸோ என்னுடைய கோல் வந்து ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் பண்றது தான். ஆனா அதுக்கு 3 ஃபேக்டரா நம்ம பிரிச்சிருக்கிறோம். ஸோ இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன்ல பாருங்க. Okay. SSA company details are revenue 1 lakh, net income 15,000, assets 80, equity 50. Net profit ratio வரும்போது net income 15,000 divided by sales வந்து 100,000. Asset turnover ratio வரும்போது asset 80,000 rupees, sales வந்து 100. And equity multiplier வரும்போது asset 80, equity shareholders funds 50. அப்ப இதோட வேல்யூ 15%, இதோட வேல்யூ 1.25, இதோட வேல்யூ 1.6. If I multiply all the 3, the value what I get here is 30%. அல்லது ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி டேட்டா கண்டுபிடிச்சோம்னா PAT being 15,000, equity shareholders funds being 50,000 rupees, இது பர்சன்டேஜ் சொன்னா 30%. இதுவும் சேம் தான். ஏன் இந்த மாதிரி பிரேக் பண்றோம்னா கம்பெனி மேனேஜ்மெண்ட் வந்து இதை ஃபோக்கஸ் பண்றதா, இது ஃபோக்கஸ் பண்றதா, இது ஃபோக்கஸ் பண்றதா, ஒவ்வொருத்தரையும் ஒரு வேலையை கொடுத்து இதை இம்ப்ரூவ் பண்ண பாருங்க அப்படிமோ. Each and every aspects are improved, then ultimate goal on a return on equity will be increased. This is what about DuPont chart as per DuPont company's requirement. Okay. Now
seventh one. In net profit ratio, the denominator is what? Net sales, seventh. Inventory turnover measures the relationship of inventory with what? Inventory turnover ratio edu varano? Cost of goods sold. B. The term EVA, economic value added pa. This will be called economic value added. EVA என்ன அர்த்தம்னா economic value added. அப்படின்னா அர்த்தம் இந்த கம்பெனியோட பெர்ஃபார்மன்ஸஸ்னால என்ன வேல்யூ ஆட் பண்ணி கொடுத்துருக்கு இந்த கம்பெனிக்கு. 1 லட்சம் ரூபாய் போட்டீங்க, ஓகே, 15,000 ரூபாய் சம்பாதிச்சு கொடுத்துருக்கீங்க. அப்ப நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? 1 லட்சம் ரூபாய் போட்டு 15,000 ரூபாய் சம்பாதிச்சு கொடுத்துருக்க சார் நீங்க ஆர்கியூ பண்றீங்க. ஆனா மேனேஜ்மெண்ட் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொன்னா, ஃபண்ட் பண்ணவன் என்ன சொல்லுவான்னா, சார் 1 லட்சம் ரூபாய் போட்டா பேங்க்ல போட்ட 10% வட்டி வரும் சார், சும்மா உட்காந்து 10,000 ரூபாய் சம்பாதிச்சிருப்பேன் அப்படின்பா. அப்பதான் என்ன சொல்லணும், நீங்க 10,000 ரூபாய் சம்பாதிச்சிருப்பீங்க, நான் 15,000 ரூபாய் சம்பாதிச்சு கொடுத்துருக்கீங்க, ஒரு ரிஸ்க் எடுத்துக்க 5,000 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குறேன். தட் இஸ் கால்ட் எக்கனாமிக் வேல்யூ ஆடட். Because of your performances, what you add extra for the company than the normal return you expect. That extra earning power is called economic value added. It's a separate chapter. I think you will be studying at your final level, but in your term மட்டும் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க, அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன். Return on investment may be improved by. Return on investment எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம்? Return on investment என்ன அர்த்தம்? ஆன் இருக்கு. இப்போ ரிட்டர்ன் பை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா நியூமரேட்டர் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம், இல்ல டினாமினேட்டரை டிக்ரீஸ் பண்ணலாம். ரெண்டு மெத்தட்லையும் பண்ணலாம் இல்லையா? ஸோ நியூமரேட்டர் லாபம் அதிகமாக ஹையர் வேல்யூ வில் கம், டினாமினேட்டர் குறைக்க குறைக்க அப்பயும் ஹையர் வேல்யூ வில் கம். ஸோ ரிட்டர்ன் பை இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ரிட்டர்ன் அப்படின்னு சொன்னாக்க ரெவென்யூ, இன்க்ரீசிங் த டர்ன் ஓவரா இருக்கலாம், ரெடியூசிங் த எக்ஸ்பென்ஸா இருக்கலாம், இன்க்ரீசிங் த கேபிட்டல் யூட்டிலைசேஷன் முறையை யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஆல் ஆஃப் த எபோ இஸ் கரெக்ட் ஒன். 10th. In current ratio, current assets are compared with what? Current liabilities, 11th one. And 12th one, ABC Limited has a current ratio 1.5:1, net current assets being 5 lakhs. What is the current assets? Current assets by current liabilities. இது 1.5, இது 1 அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இது net current assets வந்து net current assets என்ன அர்த்தம்? Working capital. Current assets வந்து current liabilities less பண்ணோம்னா அதான்ப்பா working capital. அதுதான் நமக்கு working capital. Clear? Current assets minus current liabilities is the working capital. So 1.5 ல இருந்து 1 less பண்ணோம்னா 0.5 is the working capital. Working capital is otherwise called as net current assets. Okay. இந்த ஈக்குவேஷன் இந்த மாதிரி போடுங்க. current assets minus current liabilities இருக்கிறது working capital. Working capital is otherwise named as net current assets. இப்ப net current assets 5 lakhs, அதாவது இந்த பாயிண்ட் வந்து 5 lakhs னு சொல்லி இருக்கிறான். இப்ப current assets எவ்வளவு இருக்கணும்? Cross multiplication 0.5 5 lakhs இருந்தால் 1.5 வந்து 15 lakhs இருக்கணும். So the answer being C. The answer being C. 12th one. There is deterioration in the management of working capital of XYZ Limited. What does it refer to? Deterioration na வீணாவுதுன்னு அர்த்தம். That the capital employed has reduced, the profitability has gone up, the debtors collection period has increased, that sales has decreased. Now debtors collection period has increased also be one of the reasons. Working capital deteriorate ஆகுதுன்னா தேவையில்லாம என் பணம் அதில் முடங்கி கிடக்குதுன்னு அர்த்தம். எப்போ முடங்கி கிடக்கும்? ஏசிபி அதிகமாகுது. 3 நாள்ல நான் வித்த பணம் கலெக்ஷன் ஆகுற போல 30 நாள் ஆகுது, 30 நாளுக்குரிய பணம் அதில் லாக் ஆகுது. ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ஹஸ் கான் அப்னா ஃபேவரபிள் பா. கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் ரெடியூஸ்னா முதல் போட்டது கம்மியா இருக்கான லாபம் அப்படியே இருக்குன்னா ஹாப்பி தானே. ஸோ திஸ் இஸ் ஹாப்பி சுச்சுவேஷன், திஸ் ஹாப்பி சுச்சுவேஷன். சேல்ஸ் ஹஸ் டிக்ரீஸ்ட் அப்படின்னு கிளியரா சொல்ல முடியாது. இதுக்கும் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கனெக்ஷன் இல்லை. ஆனா ஏசிபி அதிகமாகுது அப்படின்னு சொன்னாக்கா I have to wait to get my money collected for a longer period. So this may be the correct answer. 14th. Which of the following does not help to increase current ratio? Current ratio improve பண்ணாது. Current assets by current liabilities. ஒன்னு current assets increase ஆகணும், current liabilities reduce ஆகணும். இப்படி நடந்தால் அது வந்து improve ஆகும். அப்படி இல்லைன்னா improve ஆகாது. Issue of debentures to buy stock. இது கிடையாது. ஏன்னா இது எல்லாமே கேபிட்டல் நேச்சர். கரண்ட் அசெட்ஸுக்கும் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ்க்கும் இம்பாக்ட் இருந்தால் தான் சேஞ்ச் ஆகும்.
debentures, issue the debentures to pay the creditors. Debenture issue பண்ணி creditors payment பண்ணீங்கன்னா current liabilities குறையுது. கட்டாயமா this will improve the current ratio. So B is the correct answer. Okay. Sale of investment to pay the creditors. Investment விக்கிறீங்க creditors pay பண்றதுக்கு இதுவும் நமக்கு improve ஆகும். Okay. Avail bank overdraft to buy the machine. Bank overdraft வாங்குறீங்க அப்படின்னா liabilities அதிகமாயிடுது. Current liabilities increase ஆகுது. So current liabilities increase ஆச்சுன்னா it is also be not favorable. இது வந்து no role பா. இது no role. டிபென்ச்சருக்கும் ஸ்டாக்குக்கும் பை ஸ்டாக்னா ப்ராப்ளி என்ன ஸ்டாக் சொல்றான்னு தெரியல. நம்ம என்ன அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம், டிபென்ச்சர் இஷ்யூ பண்ணி சேலபிள் ட்ரேடபிள் ஸ்டாக் வாங்குறாங்கன்னா ஸ்டாக்னா ஷேர் வாங்குறான்னு நினைச்சேன். இப்போ வந்து ட்ரேடபிள் ஸ்டாக் வாங்குறாங்கன்னா ஸ்டாக் அதிகமாகுது. இதனால நமக்கு என்ன ஆயிடும், கரண்ட் அசெட் இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஃபேவரபிள். இஷ்யூ ஆஃப் டிபென்ச்சர் டு பே கிரெடிட்டர்ஸ், கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் குறையும் அப்படின்னாலும் ஃபேவரபிள். சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டு பே த கிரெடிட்டர்ஸ்னா கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் குறையும், அதுவும் ஃபேவரபிள். Bank overdraft to buy the machine சொன்னால் current liabilities increase ஆகுது, adverse effect. So which is the correct answer? B is the correct answer. Does not help னு சொல்லி இருக்கிறான். மூணுமே favorable, இது மட்டும் unfavorable. Debt to total asset ratio can be improved by debt by total assets. அப்ப இது improve ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும், debt குறையணும். debt குறைஞ்சால் happy. Okay, அல்லது total assets increase ஆனாலும் happy. Borrowing more na unfavorable, so unfavorable. Issue of debenture unfavorable. Issue of equity shares இது debt கிடையாது. Okay, redemption of debt இது வந்து favorable இருக்கு 15th பொறுத்த வரைக்கும். So 15th பொறுத்த வரைக்கும் D is the answer. இது வந்து என்னது, no, not related to the debt or anything. டெட்டுக்கு இதுக்கு சம்பந்தமே இல்லை, அதால் no impact. கடன் அதிகமாக ஆக ஆக நமக்கு டென்ஷன், இந்த இடத்துல கடன் குறையுது, ஃபேவரபிள். ஸோ இவங்க என்ன சொல்றாங்க, இம்ப்ரூவ்ட் அப்படின்னு சொன்னாங்க, ஃபேவரபிள் சிச்சுவேஷன் பி. 16th ரேஷியோ ஆஃப் நெட் இன்கம் டு நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் நோன் ஆஸ். ரேஷியோ ஆஃப் நெட் இன்கம் பை நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் என்னதுப்பா, ஏர்னிங்ஸ் அவைலபிள் டு ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் போட்டீங்கன்னா ஏர்னிங்ஸ் பர் ஷேர். ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸ் ஹெல்ப்ஸ் கம்பேரிங் த பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் எ ஃபர்ம். ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸ் போன வருஷத்துக்களையும் அடுத்த வருஷம் என்ன இருக்குங்கிறது பார்க்க தான் பெர்ஃபார்மன்ஸ், மீன்ஸ் ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸ். இட்ஸ் நாட் ஒன் கம்பெனி டு த அதர் கம்பெனி. ஸோ வித் ஓவர் ஏ பீரியட் ஆஃப் ஃபர்ம் அப்படிங்கிறது கரெக்ட். போன வருஷத்துக்கு இந்த வருஷத்துக்கு என்ன ட்ரெண்ட். 17th பி இஸ் த கரெக்ட். 18th a current ratio of less than 1 means current ratio 1 கீழ இருந்துச்சுன்னா unfavorable. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், கரண்ட் அசெட்ஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் லெஸ் தென் 1ன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம், 0.5 இது 1 இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்படின்னா கரண்ட் அசெட்ஸ் வந்து கம்மியா இருக்கு, கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஜாஸ்தி இருக்குன்னு அர்த்தம். கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் இஸ் மோர் தென் கரண்ட் அசெட்ஸ், ஸோ சி இஸ் த ஆன்சர். ஓகே, லெஸ் தென் 1. எ ஃபர்ம் லெஸ் தென் 1னா நான் அஷ்யூம் பண்ணது 0.5 இருக்கிறதா அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறேன். எ ஃபர்ம் ஹேஸ் கேபிட்டல் ஆஃப் 10 lakhs, சேல்ஸ் 5 lakhs, கிராஸ் ப்ராஃபிட் 2 lakhs, எக்ஸ்பென்ஸ் 1 lakh. வாட் இஸ் த நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. So net profit by sales 5 lakhs, gross profit வந்து expense less பண்ணாக்க 1 lakh இருக்கு, இதுதான் net profit. அப்ப percentage சொன்னால் 20% is the answer. 19th 20th one, XYZ Limited has earned 8% return on total assets of 50 lakhs and has a net profit ratio of 5%. What is the sales அப்படின்னு கேட்கறாங்க. So return on total assets, net profit by total assets being 8%, 8 by 100. இது total assets 50 lakhs நமக்கு தெரியும். அப்படின்னா net profit எவ்வளவு வரும், 8% of this 4 lakhs. Am I right? Net profit ratio வரும்போது net profit by sales into 100, which is 5%, 5 by 100. Now we have already found out the net profit being 4 lakhs. அதாவது 5ங்கிறது 4 lakhs ன்னு சொன்னால் பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கணும், 4 into 100 by 5, 80 lakhs. So C is the correct answer. Suppliers and creditors of a firm are interested in what? எதுல உங்களுக்கு மெயினா மோட்டிவா இருக்கும், லிக்விடிட்டி. நமக்கு கொடுத்த கடனை அவனால அடைக்க முடியுதான்னு பார்ப்பாங்க, மிச்சம் எல்லாமே அவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. 21 வரும்போது பி, கடன் கொடுத்தவன். Which of the following is a measure of debt service capacity? Debt service capacity அப்படிங்கன்னா interest coverage ratio, இன்னொன்று வந்து debt service coverage ratio.
இதுல வந்து டெட் சர்வீஸ் கவரேஜ் ரேஷியோ கொடுக்கல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஃபிக்ஸ்டு சார்ஜஸ் கவரேஜ் ரேஷியோ ஆர் இன்ட்ரெஸ்ட் கவரேஜ் ரேஷியோ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். 22nd வரும்போது பி. சி 23rd. Gross profit ratio for a firm remains same, but the net profit ratio is decreasing. GP ratio change இல்ல net profit ratio குறையுதுன்னா P&L குள்ள டெபிட் பண்ணக்கூடிய ஐட்டங்கள் அதிகமாகுதுன்னு அர்த்தம். இன்க்ரீஸ் ஆன் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் இது ட்ரேடிங்ல வரக்கூடியது. ட்ரேடிங்ல இருக்கிறதுக்கான இம்பாக்ட் இதுல வராது. P&L அக்கவுண்ட்ல இருக்கக்கூடிய விஷயம் தான் இங்க இம்பாக்டா இருக்கு. இன்க்ரீஸ் இன் எக்ஸ்பென்சஸ் P&L அக்கவுண்ட்ல இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பென்சஸ் தான். ஸோ பி மே பி த கரெக்ட். இனியும் நம்ம அடுத்ததையும் பார்த்துடலாம். இன்க்ரீஸ் இன் டிவிடெண்ட். டிவிடெண்ட் அப்படிங்கிறது அப்ராப்ரியேஷன். Dividend அப்படிங்கிறது appropriation, so it will not have any impact in the net profit or GP. Decrease in sales னா உங்களுக்கு GPA impact இருக்கும். GP ல impact இல்லைன்னா இது கிடையாது. ஸோ இதுவும் கிடையாது. ஸோ எக்ஸ்பென்சஸ் இன்க்ரீஸ், P&L குள்ள டெபிட் பண்ற எக்ஸ்பென்சஸ் அதிகமாகிறதுங்கிறது கரெக்ட். Which of the following statement is correct? Higher receivable turnover is not desirable. Okay, receivable turnover higher and the desirable கிடையாதுன்றான். ஃபால்ஸுங்க. ஹையர் ரிசீவபிள் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ. ஓகே ஓகே ஹையர் ரிசீவபிள் டர்ன் ஓவர் இஸ் ஃபேவரபிள். நம்பர் அதிகமாச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? ஆக்டிவா இருக்குன்னு அர்த்தம். டர்ன் ஓவர் ரேஷியோஸ் அதிகமாக ஆக்டிவ், ஸோ இட்ஸ் ஃபேவரபிள். இன்ட்ரெஸ்ட் கவரேஜ் ரேஷியோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் டாக்ஸ் ரேட் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. ஸோ once again, a higher receivable turnover is not desirable, is desirable அப்படின்னா இது கரெக்ட் கிடையாது. இன்ட்ரெஸ்ட் கவரேஜ் ரேஷியோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அப்பான் டாக்ஸ் ரேட்ன்றாங்க கிடையாது. ஏன்னா நம்ம எபிட்டுக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் தான் பார்க்குறோம். டாக்ஸ் அப்படிங்கிறது அதுக்கு பிறகு தான் கால்குலேட் பண்றோம். எபிட் பை டாக்ஸ், ஸோ டாக்ஸ் will not be a role here. Increase in net profit ratio means increase in sales. மேபி கரெக்ட் பட் அது மட்டும் ரீசன் கிடையாது. அதனால இது மேபி தான். லோவர் டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ மீன்ஸ் லோவர் ஃபினான்ஷியல் ரிஸ்க். இது அப்சல்யூட்லி கரெக்ட். ஸோ அமங் த ஃபோர் டி இஸ் அ பர்ஃபெக்ட்லி கரெக்ட். ஃபர்ஸ்ட் இஸ் டிசைரபிள் பட் நாட் டிசைரபிள் சொன்னது தப்பு. டாக்ஸோட இம்பாக்டுக்கும் இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை. நெட் ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு சேல்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸாக இருந்தாலும் என் நம்பர் ஆஃப் அதர் திங்ஸ் ஆல்சோ பி ரீசன். 25th. Debt to total assets of a firm is 2. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? Debt by total assets. Debt to equity would be என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, total asset usually equal to what? Equity plus debt தானேப்பா, பேலன்ஸ் ஷீட் தானே. Asset is equivalent to liability plus equity. அது அந்த ஆங்கிள் பார்க்குறோம். அதுல debt to total assets அப்படிங்கிறது A, அது 2 times, சரி, debt 2 times total assets, debt to total assets, okay, 2 by 1. டோட்டல் அசெட்ஸ் பை டெட் போட்டு பார்க்குறேன். 2 by 1 சொன்னால் டோட்டல் அசெட்ஸ் 2 பங்கா இருக்கணும், டெட் வந்து 1 பங்கு, அப்ப ஈக்விட்டி 1 பங்கா இருக்கணும். அப்ப டெட்டுக்கும் ஈக்விட்டிக்கு என்ன லிங்க்? 1:1 இருக்கணும் இல்லையா? ஈக்விட்டிக்கும் டெட்டுக்கும். ஆன்சர் அது கொடுக்கல, மேபி சம் எரரா இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு. சோ இந்த மாதிரி போட்டோம்னா debt to total assets, debt 2 rupees and total assets 1ன்றாங்க. அப்படி இருக்க வாய்ப்பே இல்லையே, -1 போகுது இல்லையா? சோ அதனால I think it may not be correct one.
Maybe some error is here. Maybe some error.